Good evening. Can you hear me? Good evening to you. Can you hear me? Online children, can you hear me? මමත් ඇහෙන්නේ නැද්ද? මාව ඇහෙන්නේ නැද්ද පුතේ? Can you hear me now? Yes, sir. Right. So we did the first part of this paper last week. Can you remember? Yes. This would be your last lesson or last paper in grade 8 syllabus. Hereafter, grade 9 syllabus will be started. මෙතනින් එහාට අපි grade 9 syllabus එක තමයි පටන් ගන්නෙ. අද තමයි අවසාන දවස. අද ක්ලාස් එක කරනවද නැද්ද කියලා මම ඩබල් මයින් හිටියේ. නමුත් මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ හෙට තියෙන එක්සෑම් සබ්ජෙක්ට්ස් නිසා. නමුත් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ වීක් එකේම තර්ස්ඩේ සයන්ස් තියෙනවා. ඊට කලින් අපි මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ ආයේ. නේද? එතකොට සයන්ස් වලට තව දවසක් තියෙද්දි තව පේපර් එකක් ඩිස්කස් කරන්න අවස්ථාව තියෙද්දි මම මගේ ඇරියා වෙනවනේ. ඒ නිසා මම තීරණය කරා මම සුමේෂ්ගේ ගැටලුවක් නැහැ කොහොමත් හෙට මැට්ස් තියෙනවනේ. ඒ අනිවාර්යෙන් කරයි. බ්‍රහස්පතින්දා සයන්ස් තිබුණා කියලා මට පොතේ බදාදා පන්තියක් කරන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට. එහෙම අපේ ෂෙඩියුල්ස් හදන්න බෑ මොකද මෙතන වෙන වෙන පන්ති තියෙනවනේ. ග්‍රේඩ් 10 එකක් යනවා ඉතින් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අද තමයි මටත් උදව් කරන්න පුළුවන් අන්තිම දවස් ග්‍රේඩ් 8 වලට. ඒ නිසා මම අවසානයේ තීරණය කරා කොහොම හරි ක්ලාස් එක කරනවා කියලා. right? ඔයගොල්ලන්ට online join වෙන්න පුළුවන්. online මේ වෙලාවේ join වෙන්න බැරි දරුවෝ ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් පසුව recording එක බලලා සනසෙන්න. ගැටලුවක් නැහැ. හරි? මම ඔයගොල්ලන්ට grade 8 වලට කරන අවසාන උදව්ව help එක exam එකට. Right, we can start from here. Question number 3. Second part. ඔතන ඉන්නවද papers නැති අය තව මම මෙතනින් ගන්න. දැන් ආරම්භ දෙන්න. Given below shows a setup prepared for observing the heat effect of electricity. Observing the heat effect of electricity. You can see a coil here. Boiling tube. Connecting wires, thermometer. And the coil is connected to 9-volt battery across the switch. When the switch is on, what happens is the coil gets heated. Coil is in water. When the coil is heated, that heat supply to water, then the water gets heated and the reading of the thermometer increasing. So that's the story. It shows the heating effect of electricity. In second term, you learn few effects of electricity. What were they? Lighting effect, LED, heating effect, then
magnetic effect, and there was another one, light effect, heat effect, magnetic effect, and chemical effect of electricity. Electroplating. This is third term. All those things will come in the exam. First term, second term, third term. All units, not only third term. Right, an observation can be seen after switch is closed. When the switch is closed, you can see that the thermometer reading increases. So that would be the answer. Thermometer reading increases. Thermometer reading increases. That is the observation. If a coil copper wire was used instead of coil of nichrome, this is nichrome. If you replace the nichrome with copper, replaced by copper, which is the same length and diameter, සමාන දිගින් සහ මහතින් යුතු, what can be expected? What is the difference between nichrome and copper in equal length, equal thicknesses? මේකේ මොකක්ද තියෙන වෙනස? In nichrome, the resistance is high. It is higher than copper. Copper is a metal with low resistance. Nichrome is one of the metal with very high resistance. When the resistance is high, the heat effect is also high. Easily get heated. But in copper, it is a good electric conductor, but not good heat conductor. It takes longer time to heat the water. Then thermometer reading increases slowly. ටික ටික තමයි thermometer reading එක ඉහළ යන්නේ. මොකද යා රත් වෙන්න වෙලා යන නිසා. In heating appliances in the house, ඔය ගෙදර තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ heat appliances වල coil is there. හැම එකම coil එකක් තියෙනවා. Coil is made by nichrome, not copper. Copper good for making wires because it's a good conductor of electricity, not for making coil. Okay, so what is the answer? Would be thermometer reading increases slowly. Or you may write, එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් ඕනනම් take longer time to increase the temperature of thermometer. වැඩි වෙලාවක් යනවා thermometer reading එක වැඩි වෙන කියලා ලියන්න පුළුවන් නේ. Take longer time to increase the reading of the thermometer. That is also correct. Write two factors which affect for the heating effect of an electric current. How do we increase this heating effect in a circuit? කොහොමද අපි heat effect එක වැඩි කරගන්නේ? Heat effect එක අපි වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? Tell me few methods. Increase of current flow through the coil. One is increase of current flow. Increase of current flow. Across the coil. තව එකක් කියන්න. Another method. You can increase the length of the coil.
or you can increase the number of turns of the coil. Coil එකේ වට ගාන වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ length එක වැඩි වෙනවා. තව විදියක්. Using very thin wire for making coil. Coil එක ඔතන්න බොහොම තුනී කම්බියකින්. Thin wire. Or increase the length. Increase of length. Fourth one. Name two applications in which the heating effect of electricity is used. Two applications of heating effect. Yes. One is Kennedy. What have you written for that question? Two applications of heating effect. Immersion water heater තව electric iron, electric oven. ඔය තියෙන්නේ ඕනම electric heat appliance එක. Even with the laminating machine, the heat effect is there. Laminating machine එකේ තියෙන heat effect එක. Both, electric both, heating effect. Heating effect. Okay. Then electric iron, electric heater, immersion heater. Immersion heater කියන්නේ ගිල්ලුම් තාපකය. Immersion heater. Toaster. Given below is a setup with components to control electric current. Control electric current. There were few equipments used to control the electric current. LDR, switch. තව ammeter එකක් වගේ එකකුත් තියෙනවා. When a light beam is led to fall on light depending resistor. When the light allowed to fall on LDR, make it a light සැටුනහම. What happened to the brightness of the bulb? Primary question. Yes, what will happen? When light falls on LDR, resistance of LDR decreases. මොකද ඊළඟ උත්තරය අහන reason එක. Resistance of LDR increases. When resistance increasing, increases නෙමෙයි decreases. අඩු වෙන්න ඕනේ. ලයිට් වැටුනහම resistance එක අඩු වෙන්න ඕනේ. වැඩි වෙනව නෙමෙයිනේ. decrease එක කවුරුක් කිව්වෙත් නෑනේ. අහන් ඉන්න විතරනේ. Decreases. Resistance of LDR decreases. Then what happened to the current? Current flow increases. Then the current flow increases. Current flow increases. When the current flow increases, what happened to the brightness of the bulb? Brightness increases too. Therefore, it's a long story. The brightness
of the bulb increases. Okay. So that is the answer for the second one. What is the reason for your answer කියලා අහලා තියෙන්නේ? ඒකට උත්තරේ මං කිව්වේ. ඕක මං ගිය සෙන්සුරාදා සමුද්‍ර දරුවන්ටත් ඉගෙනුවා grade 6. ඒගොල්ලෝ දීලා තිබ්බා. ඔය grade 6 නේ තියෙන්නේ. Resistance decreases, current increases, brightness increases. Okay. Third one. What is the current controlling component used in this circuit other than LDR? LDR එකක් නැතුව තව මොනවද මේකේ තියෙන්නේ current එක control කරන උපකරණ? Switch. The switch is there. Switch. Switch is another current controlling resistor, LDR, switch, all are current controlling equipments. Fourth one, draw and name the standard symbol of any component in the above circuit. Not any component. I'm asking to draw all the components in the circuit with their symbols. මම කිව්වොත් ඕකේ හැම component එකම symbol එකක් අඳින්න කියලා. මොකද ඔය paper එක ආයෙන්නේ නැහැනේ. දැනගන්න එපා. How do you draw LDR? Light dependent resistor. This is a resistor. Circle. Light dependent can light falls. This is LDR. Everybody knows how to draw a bulb. How to draw two dry cells. And the switch. Open switch is used here. So that is the first compulsory question in that paper. First compulsory question in that paper. Then the next one, natural disasters. From natural disasters. විනාඩි දෙකක් විතර දෙනවා. සමහර අය ඔක බලලවත් නැහැ. දැන්වත් බලා ගන්න මොකද තියෙන්නේ කියලා අඩු ගානේ. උත්තර ලියන්න. හරි නේද? ඔව්.
Natural disasters are occurred naturally without mediation of man, causing harm to human lives, properties, the environment, and the economy of the country. That is the definition for a natural disaster. Write two main reasons for the occurrence of natural disasters. Yes, what are the two main reasons for the occurrence of natural disasters? ඕනෙම natural disaster එකක් ඇති වෙන්නේ හේතු ප්‍රධානම දෙක මොකක්ද? ගිය සතියේ දුවන මම ඉවර කරේ ඔය පාඩම. Yes, natural reasons and human activities, no? Natural reasons and the human activities. Natural reasons and human activities. Following diagram shows the number of people harmed due to various natural disasters in Sri Lanka from 1974 to 2004. මේ කාලය තුල. In 2004, tsunami hit and nearly 100,000 people died. Flood affected for 296,000. ඊට වැඩි 2,96,400 නෑ එකත් වැඩි 29,64,635 හරි එච්චර ගොඩක් floods වලින් damage වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන flood cyclones 303,001 එකකුත් තියෙනවා මේ drought 20,72,512 අපිත් මේ ගොඩේ ඉන්නවා landslide 46,719 මේ ලංකාවේ ওই කාලය තුල සිදුවෙච්ච natural disasters. In relevance to the above data, what are the two main natural disasters that hit Sri Lanka most? ප්‍රධානම දෙක මොකක්ද? From the main two natural disasters, harm is done for more people. ගොඩක් අයට harm එකක් සිදු වෙලා තියෙනවා මේකේ. අන්න ඒක හොයන්න ඕන. Flood and drought. That is flood and drought. Can you see that? The major proportion of the pie chart is flood and drought. This is a pie chart. What is the main reason which caused the disaster mentioned above? Disaster, the disasters. Disasters දෙකක් තිබ්බ නේද? එහෙනම් disasters කියන වෙන්න ඕන. කියන්නේ main reasons for occurrence of drought and the flood. Tell me the main reason for drought. නෑ නෑ මේ දෙකටම එක හේතුවක් තියෙනවා. මොකක්ද? මං ඉගෙනුවා එදා. මං කිව්වා severe droughts and severe floods occur. Part of the world get a drought, the rest of the world get flood. Extreme weather. එක කොටසකට තදින් වැස්ස ගම් වතුර ගලනවා අනිත් පැත්තට නියගයක්. මොකක්ද මේ ඉෆෙක්ට් එක? El Nino effect. මටද එහෙම එකක් කියලා දුන්නා? ඒ ඉෆෙක්ට් එක තමයි අහන්නේ ඔය. El Nino. El Nino කියන්නේ මොකක්ද? Change of water current in Pacific Ocean due to increase of temperature in that ocean. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා මේ ocean එකේ දියවැල් වල මේ pattern එක වෙනස් වෙනවා. Pacific Ocean. Pacific is the largest ocean. It affect for the other oceans too. Oceanic regions. මුළු ලෝකෙට මේක බලපාන. El Nino කියලා ලියන්න තියෙන්නේ. El Nino effect.
The reason for the El Nino effect is global warming. El Nino එකට හේතුව global warming. Write down 2 other natural disasters occur to Sri Lanka other than mentioned in the diagram. මේකෙන් නැති තව ලංකාවට තියෙන natural disasters ගත්තොත් මොනවාද? Wildfire, lightning. Wildfire and lightning. Wildfire and the lightning. B. There are several adaptations in leaves. මේක තියෙන්නේ transpiration process, biological process in plants කියන කොටසින්. There are several adaptations in leaves to take process to produce more food more efficiently, photosynthesis. What is the name of the process mentioned above? What is the name of the the process of food production in plants? Photosynthesis. මේකට කියන්නේ photosynthesis කියලා. Photosynthesis. What is the reason for the tree leaves to be green? Presence of chlorophyll. Having chlorophyll. Having chlorophyll. Mention 2 other factors which require for the process for the food production except the factor you mentioned above. Make නැතුවත් අනිත් factors මොනවද? How many factors required for photosynthesis? Altogether, how many factors are required? කීයක් ඕනද? 4 factors required. 4ක්. What are they? Sunlight. Sunlight කියලා ලියන්න එපා. මං කිව්ව මාක් කියලා ලියන්න කියලාද? Light, write as light. Light is one of the factor. Another one, which is taken from the atmosphere, carbon dioxide. The one which is taken from the soil, water. Chlorophyll is an internal requirement. Chlorophyll කියන්නේ අභ්‍යන්තර සාධකයක්. How does different leaf venation helps to make the process food production more efficient? Look at the different leaf venation. How does it help? Parallel or reticulate like this? Huh? Why there are veins in leaves? What is the function of veins? Veins have xylem and phloem tissue. Xylem tissue to get water, phloem tissue to distribute food. So leaf venation helps to get water for photosynthesis and to transport food produced in leaves. හැදෙන food, glucose මේක පුරාම අරයි යන්න පුළුවන් phloem tissue එකෙන්. වතුර ඕනනේ photosynthesis වලට. ඒක ගන්න මේක ඇතුළේ තියෙන xylems වලින්. මේ stalk එකෙත් තියෙන නටුවෙත් තියෙනවා, නාරටියෙත් තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? xylem and phloem tissues. අහලා තියෙනවා එහෙම tissues දෙකක් ගැන. Xylem for water, phloem for food. අපි මෙතෙන්ද ගලපලා කොහොමද ලියන්නේ? How does different leaf venation helps to make process of food production more efficient? ලියන්න පුළුවන්. To get water and to transport food produced in leaves. හැදෙන food අයින් කරන්න ඕන නැත්නම් block වෙනවා. අලුතෙන් හැදෙන නම් leaf එකේ හැදෙන foods remove කරන්න ඕන. ඒක කරන්නේ phloem tissue එකෙන්.
Number 5. මං කිව්වා මෙන්න මේක එක සැරයක් එක්සෑම් එකට ආවා කියලා. නේද? මේකට අපි නමක් කිව්ව මම නිවාඩු කාලයකද කොහෙද කියලා දුන්නා. මොකද්ද මේකින් වෙන්නේ කියලා. කොබානේ කියලා බලලා ලියන්න. තවත් මෙතන ඉන්නවා මෙලුව දෙයක් ලියපු නැති අය. බදාදා හවසට පාඩම් කරලා ලියන්නම් කියලා හිතාගෙන ඉඳලා. බදාදා හවස තියෙන්නේ පාඩම් ගන්න නෙවෙයි පාඩම් කරපුවා මතක් කරගන්න විතරයි. පාඩම් කරලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. කවදද? කොහොමද කියලා? දේලා නැහැ. දැන් තමයි ලියන්න ඕනේ. කවරද? පාගිනේ. දේලා නැහැ. කැමරාවක්නේ? කැමරාව. පාගිනේ කරන්නේ. අද ඉන්නේ කිව්වනේ. එළවලු. බලන්න. වෙනද කාලේ නමුත්ලා නේද? අද රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් ඉතල වෙන්නේ මෙහෙද? එහෙනම් කාඩ් ඇප්ලිකේෂන් එක පුරා රෙජිස්ටර් ඉතල වෙනවනේ දුවන්නේ. ආයෙ දෙයක් නැහැ නේ.
හරිද? මම මේ පොඩි වෙලාවක් දුන්නේ ඒකේ තියෙන ඔක්කොම ටික එක සැරේ ඉවරක් කරගන්න. මට එක දිගට පුළුවන් කතා කරන්න. Cutting and fixing to the leafy shoot. Leafy shoot කියන එක දන්නවනේ? Leaf එක. මේ තියෙන leafy shoot එක. Done under the water. What is the reason for? ඇයි එහෙම කරන්නේ? මං කියලා දීලා තියෙනවා to prevent entry of air bubbles into the xylem. Xylem එක ඇතුළට air bubbles එක නවත්තන්න. මන් දන්නේ කී දෙනෙක් ලිව්වද කියලා. කොබ නතුසන්න ඕක ලියලා තියෙනයි. Very good. ඉන්නෝ. හොඳයි. බොරුට හරි අති උස්සන එක ලොකු දෙයක්. To prevent
entry of air bubbles into the xylem. Okay, xylem tissue එකට ගියොත් පුතේ වැඩක් නැහැ. Next. Mention the observation which can be used to identify the absorption of water occurs through the leafy shoot. Mention the observation which can be used to identify. The absorption of water occurs through the leafy shoot. මේ leafy shoot එකට වතුර උරා ගත්තා කියලා පෙන්වන්න තියෙන observation එක මොකක්ද? පේන්නේ නැහැ නේ අපිට. Oh, you can see there's this air bubble moves forward. මේ air bubble එක ඉස්සරහට එනවා. ඒක නේද කියන්න පුළුවන්. වෙන observation එකක් නැහැ නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේකේ water level එක අඩු වෙන්න ඕන. ඒක බලන්න ඕන. ඊට ලේසිනේ air bubble එකකින් ඔපේන එක. එයා මෙහාට එනවා කියන්නේ අරයා වතුර උරාගෙන තියෙනවා. Air bubble moves forward. Write an expression ZY if the volume of water given through respiration is X and the volume of water absorbed through the chute is Y. X කියලා කියන්නේ volume of water given off the transpiration. එළියට ගියපු වතුර පරිමාවට volume එකට කියන්නේ X කියලා. Y කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Volume of water absorbed through the chute. මේකෙන් උරාගත්ත ප්‍රමාණය Y. ඔය දෙක ගැන මොකද හිතන්නේ? X equals Y. ඔය දෙක සමානයි. The amount of water absorbed by the leaf is removed from the leaves as transpiration. මෙහෙන් උරා ගන්නවා මෙහෙන් release වෙනවා. දෙක සමානයි නේද? X equals Y. When fixing the leafy shoot to the setup, should be sealed wax. What is the need of that? I make a seal කරන්න ඕන wax වලින්. Should be air tight. I make අපි seal කරන්න ඕන මේකේ wax ගාලා. To avoid entry of air bubbles into water. නැත්නම් atmosphere එකකින් air bubbles එනවනේ. තව air bubbles නේද? අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කතාවම තමයි. හැබැයි not to the xylem. Xylem නෙමෙයි to the water. To prevent entry of air into water. Last one. Write a way to insert air bubbles through the saline tube. ඒක නම් ටිකක් අමාරු වැඩක්. මේ saline tube එකට air bubble එකක් ගන්නෙ කොහොමද? එක air bubble එකයි enter කරගන්නත් ඕන. මොකද කරන්න ඕන? මේක සම්පූර්ණයෙන් වතුරින් පුරලා තියෙන්නේ. ඔව්. මොකද කරන්නේ? saline tube එක thumb එකකින් ඇඟිල්ලෙන් වහගෙන water level එකෙන් උඩට ගන්නවා. ඊට පස්සේ open කරනවා finger එක. ඒත් එක්කම ආපහු close කරලා වතුර යොබනවා. ඇඟිල්ල අතහැරපු ගමන් එයා බබල් එකක් ඇතුල් වෙනවා. ඒත් එක්කම ආපහු වහන්න නැත්නම් තව එයා බබල්ස් එනවා ඇතුළට. ඒක තමයි මෙතඩ් එක ප්‍රැක්ටිකලි කරනවා නම්. right? කතන්දරයක් වගේ ලියන්න ඕනේ නැහැ. insert air bubbles to saline tube ඔක බොහොම කෙටියෙන් ලියමු. Rising the saline tube above the water level and immerse it
suddenly වහාම ආපහු ගිල්ලන එක. මේ question එක නම් ගොඩක් practical question එකක්. මේක ටිකක් අමාරුයි. මේ diagram එක ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ ඉන්න හැම එකකින් කොටසයි තියෙන්නේ ඔයාලට දීලා නේද? මේකට කියන්නේ photometer කියලා. photometer මේක ගන්නෙ මොකටද? To show the transpiration of water in plants. To show the transpiration of water in plants. Okay? Right. Next. Part B. A, B, C. Write the suitable letter for the instances given below. Leaves reduced to spines. කාගේද වෙලා තියෙන්නේ? Reduced to spines. Sorry. C. එතකොට number 2, reducing the size of the leaves. A. What is A? හාතවාරිය. නවහන්දි. Sorry. නවහන්දි. Ipomia. Fleshy leaves in B. Comarica. Aloe vera. අපි ලියන්න පුළුවන්. Leaves spine reduced to spine C. Reducing the size of leaf Navahandi, fleshy leaves, aloe vera. Given below are some steps and activities done for the identifying differences between transpiration and guttation. Differences බලන්න යන්නේ. මේක හොඳ question එකක්. Creative question එකක් මේක. They have collected 2 water samples removed by guttation and transpiration. Guttation වලින් remove වෙච්ච water sample එකකුයි transpiration එකකින් remove වෙච්ච water sample එකකුයි දෙකක් ගන්නවා. වෙන වෙනම. ඊට පස්සේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? Some water secrete from guttation through Haberella plant. Haberella කියන්නේ locatia. Collected to watch glass. මේ වගේ watch glass එකට ගන්නවා. දැන් Taman දැනගන්න ඕන Haberella වගේ short plant එකකින් වතුර යන්නේ මොන විදිහටද? Is it transpiration or guttation? Guttation. Then the water removes in guttation is it impure or pure? Impure water. The water with salt. මෙතන තියෙන්නේ water plus salt. Next, a branch of plant was covered with polythene bag and collected the water. Transpiration solution B. මෙයා A නේ. ඉලක්කේ තියෙන්නේ transpirated water. Transpirated water is 100% pure water. මෙයා තනිකරම පිරිසිදු වතුර තියෙන්නේ. මෙයාගේ ලුණු තියෙනවා, මෙයාගේ ලුණු නැහැ. දෙන්නම watch glasses වලට ගත්තලු. ඊට පස්සේ equal volumes of 2 solutions A and B were put into watch glass and heated. දෙන්න රත් කරනවා සමාන ප්‍රමාණය. By heating, what happens? By heating, water evaporates. Water vaporizes. මේකේ තියෙන වතුර ටික වාෂ්ප වෙලා යනවා. And in a white powder remains. A කියන එකේ සුදු පාට powder එකක් ඉතුරු වෙනවා. What is it? මේකේ මෙන්න මෙහෙම කුඩු වගේ ඉතුරු වෙනවා. Nothing remain in B. මෙයාගේ කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. සේරම වතුර ටික වාෂ්ප වෙනවා. What remains on A? What remains on A? මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ? That is salt, mineral salt given out from guttation. That is how to find the correct sample. අන්න හොයාගන්න විදිය. Understood? A. According to the observation of the above activity, write the difference between transpiration and guttation. මේ දැකපු observation එක අනුව මොකද්ද වෙනස්කම? ඕකට වෙන වෙනම ලියලා හරියන්නේ නැහැ. According to the observation in the above activity. මේ activity කේ observation අනුව මොකද්ද තියෙන difference එක? මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? By guttation, water and the salt remove. By transpiration or during transpiration, only the water is removed. මොන විදිහට කියන්න පුළුවන්? By guttation,
water and salt remove. By transpiration, only water is removed. Only the water is removed. B. Write a way to identify whether there is water in solution A and B. කොහොමද අඳුරගන්නේ? වතු තියනවාද කියලා? You can use what? Anhydrous copper sulfate. Color change. Anhydrous copper sulfate changes to blue crystals. නිල් පාට කැට බවට පත් වෙනවා. Anhydrous copper sulfate is used. Number 6, another metamorphosis question. Following diagram shows the life cycles of two organisms having different stages. The first one is a fruit fly. It is fruit fly. Second one is a frog. Who have complete metamorphosis lifestyle? Who have complete metamorphosis? Kian? Both of them have complete metamorphosis. මම තමුන්ට උගන්ලා තියෙනවා amphibians ලාට. මම ගිය සැරේ පේපර් එකෙත් කිව්වා සලමන්ද කෙනෙක් හිටි. ගිය සතියේ පේපර් එකෙත් මම කිව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? ඒක මතක නෑ දැන් මෙතෙන්ට එද්දි. amphibians ලාගේ තියෙන්නේ complete metamorphosis එකක් කියලා කිව්වා. ලාවා පියුපා අනුමුණු නොතිබ්බට උගේ tadpoles වර්ග දෙකක් ඉන්නවා කියලා කිව්වා. මෙන්න මෙයාට කියන්නේ early tadpole, මෙයාට කියන්නේ late tadpole. ඒ දෙක අපි consider කරන්නේ lava and pupa විදිහට. එතකොට හරිම කතාව තමයි මෙයාගේ තියෙන්නේ complete metamorphosis එකක්. මෙයාගේ කොහොමද තියෙන්නේ complete නේද? egg stage, larval stage, pupa stage, adult stage. හතරක් තියෙනවනේ. මේ පේපර් එක ටිකක් පරණ පේපර් එකක්. ඔය පරණ පොත්වල තාමත් සඳහන් වෙන්නේ ප්‍රොග්ට තියෙන්නේ incomplete metamorphosis එකක්. ඒක වැරදි. ඒක වැරදි කියලා මම දැන් මාස කිහිපයකට කලින් ඉගෙනුවේ. මතකද මන් දන්නේ නැහැ. හරි. එයාට තියෙන්නේ complete metamorphosis. ඕන තැනක ඉන්ටර්නෙට් එක උනා චෙක් කරලා බලන්න. ඒක මම හිතන්නේ මේ පොතේ වෙච්ච වැරදීමක්. ඒක අපි නිවැරදි කරන්න ඕන උගන්වද්දී. හරි. සමහර දේවල් තියෙනවා ඒවා අප්ඩේට් වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අලුත් ප්ලැනට් එකක් හොයාගත්තා කියලානේ. දන්නවනේ මම ඉතත් කිව්වේ. අලුත් ප්ලැනට් එකක් හෙව්වා මං කිව්වා ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? වතුර තියෙනවා හැබැයි ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් 400යි. ඉන්න බෑ. එන වෝටර් වේපරයිස් වෙනවා. නමුත් වෝටර් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට මම එදා කිව්වා ඉස්සර ප්ලූටෝ කියන්නේ ප්ලැනට් එකක් දැන් ඩ්වාර්ෆ් ප්ලැනට් එකක්. ඉස්සර බ්‍රහස්පති ජුපිටර් තමයි වැඩිම මූන් සංඛ්‍යාවක් තිබ්බේ දැන් කාටද කියන්නේ? සැටර්න්. ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා. සයන්ස් නේ. සයන්ස් කියන්නේ අප්ඩේට් වෙනවා. බයොලොජි හිමත් එහෙම තමයි. හරි. දැන් මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම තිබ්බට පුතේ මේ දෙන්නටම තියෙන්නේ complete metamorphosis එකක් කියලා මතක තියාගන්න. හරි. Write two differences which can be observed in each stage of the above life cycles other than metamorphosis. Metamorphosis නැතුව differences දෙකක් අහනවා මේ දෙන්නගේ life cycle වල. each stage එකක් ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද?
life cycle of fruit fly done in air. එක වාතයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. But life cycle of frog is in water. එක වතුරේ සිද්ධ වෙන්නේ. Life cycle of fruit fly is done in air. Life cycles of frog is done in water. Done in water. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ වතුරේ. තව ලියන්න පුළුවනි. Life cycle of frog, life cycle of fruit fly, larva and pupa stages are seen. එයාගේ තියෙනවනේ larva pupa stages නේ. No larva pupa stages in frog. හැබැයි මෙයාගේ එහෙම නැහැ. එහෙම නැහැ කියලා incomplete නෙමෙයි හැබැයි. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මෙතනින් මුලින් වරද්ද ගත්තාම මෙතනින් පහළ තියෙනවත් පොඩ වෙනස් වෙනවා. Following table shows some differences related to the adult stage and tadpole stage. Adult and tadpole. You learn when you were doing life cycles of organisms, metamorphosis helps to minimize the competition between the young animals and the adults. පොඩි සත්තු සහ මහා සත්තු අතර තියෙන තරංගය අඩු කරන්න මෙටමෝර්ෆොසිස් උදව් වෙනවා. ඇයි? Young animal lives in water, that is tadpole. Adult animal live on land, frog. So their feeding habits also differ. No competition for food. කෑම සඳහා තරගයක් වෙන්නේ නැහැ. Tadpole eat algae in water. Adult frog eat insect. For the space, ඉඩකඩ සඳහා, for the food and for other needs, no competition occurs among the adults and young animals. That is one of the advantage of metamorphosis. මම equation එකට ආවේ adult tadpole. Respiratory organ is lung. Tadpole has gills. Food item of adult frog is insect. Aquatic plants in tadpoles. මෙයාගේ aquatic plants. ඔයා පුතේ ලියලා තියෙන උත්තර කොළපාට ටී-ෂර්ට් එකේ කියන. ගෙදරින් ලියන් ආවද? ගෙදරින් ලියන් ආවද? දැන්ද ලියන්නේ? දැන්නේ ලියන්නේ? එහෙනම් කට වහන ලියන්න ඕන දඟලන්න නැතුව. තේරුණාද? හරි? තනියෙන් ලියන්න ඕන. වටේ පිටියගේ වදාලා නැහැ නේ වට. එයාට ලියන්න දෙන්න. එයාලා ලියලා ඇත්තේ. හරි? මම කියන තේරුණා නේද? ගෙදරින් කරන් ආවෙත් නැත්තම් මෙතනින්වත් කරන් යන්න අඩු ගන්න. සද්ද දාන්න එපා. හරි? වටේ පිටියේ මම හොඳට බලන්න ඉන්නේ තමුන් ගැන. Fourth one. Write sensitive stages of life cycle stress. Write sensitive stages of life cycles separately. මෙතෙන්ට ගන්නවා මම ඈ. තව එක සැරයක් හරි කෑ ගැහුවා. කියන්න බලන්න. Write sensitive මේ දෙන්නගේ sensitive stages දෙකක් කියන්න මට. Fruit fly ගේ lava. ගෙම්බගේ ඇහුන්නේ නැහැ. Eggs and tadpole දෙකක් තියෙනවා sensitive stages. මාළු කනවනේ දෙකම. Write two reasons for learning about life cycles. එකක් නම් කිව්වා. Advantages මොනවද? වාසි මොනවද? life cycles ඉගෙන ගන්න කී අපිට තියෙන. ඔව්. ඇහුන්නේ නැහැ. නැහැ කියන මට ඇහෙන්නේ නැහැ. To pest control, for pest control. For pest controlling. තව එකක් තිබ්බා. Conservation of biodiversity. තවත් එකක් තිබ්බා. Conservation of biodiversity. අනිත් එක control disease vectors. Control disease vectors. The controlling disease vectors.
මේකෙන් කැමති දේවල් ලියන්න පුළුවන්. Part B. Solar heat can be used for drying food. එක පාට එනවා food preservation sort. Solar heat can be used for drying food. How can be used for drying food? How can we? What is that? Solar heat එක කොහොමද food dry කරන්න යොදාගන්නේ කියලා අහන්නේ. ඒකට ගන්න පුළුවන් අපිට solar dryers තියෙනවා. නේද? solar dryers වලින් අපිට පුළුවන් මේ දේ සිද්ධ කරන්න. Using solar dryers more effective. Dryers වැරදිනේ ලිව්වා. Solar dryers. Advantage can be obtained by using solar for drying food. Advantage can be obtained by using solar heat drying food. ඉරේ තාපයෙන් අපි food මේ විදිහට dry කරන එකේ තියෙන වාසියක් මොකක්ද? advantage එකක්. ඔව්. money saving එකක්. cheap method එකක් නේද? free නේ හම්බෙන්නේ. money saving. තව එකක් කියන්න පුළුවන්ද? eco friendly. පරිසර හිතකාමී. මේ පේපර් එකේ ගොඩක් තියෙන්නේ හිතලා ලියන්න. තේරුණාද? තව මොකක්ද ඔයා කියන්න ආවේ? less environmental pollution, no fuel is used, no energy is used, then no harmful, no what do you call that? Nutritional value of food is preserved. ආහාරයේ තියෙන පෝෂ්‍ය ගුණය රඳා පවතිනවා. ඇයි? ඕවර්හීට් වෙන්නේ නැහනේ. මැෂින් එක oven එක දැම්මොත් ඒකේ තියෙන නියුට්‍රිෂන් වැලියු එක සම්පූර්ණ නැති වෙනවා. මං කිව්වා මිල්ක් පවුඩර් වැඩක් නැහැ බීලා කියලා. පොල් කුඩු කනවා. ඔයාලා එහෙම කියලා හිතාන ඉන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හොඳයි කියලාද? ඔය ලංකාවේ තියෙන කොත්මලේ අඹේ වෙල ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කියලා හිතා ඉන්නේ. ඔච්චර ලංකාවේ එළදෙන ඉන්නවා කියලා හිතා ගන්නවද ලංකාවටම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් බෙදන්න ඔච්චර? නෑ. ඔය කොහේ හරි ඩුබායි හරි මොකක් හරි රටකින් ගෙනල්ලා මිල්ක් පවුඩර් එකක් කලවම් කරලා දෙන්නේ ඔය ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කියලා. මික්ස් එකක් තියෙන්නේ කලවම් කරනවා. ෆාම් ඔයිල් දානවා. නෙස්ටමෝල්ට් වල ෆාම් ඔයිල් තියෙනවා. ඔයාලා ඔය හයිවේ එකේ කටුනා නෙමෙයි සදන් හයිවේ එක යනකොට බලන දෙපැත්තේ කටුපොල් කියලා ගස් වර්ගයක් තියෙන්නේ. ඒක තහනම් කරලා තියෙන්නේ කටුපොල් වහන එක. ඒ වගේ තමයි ෆාම් ඔයිල් හදන්නේ. ෆාම් ඔයිල් වලින් කැන්සර්ස් හැදෙනවා. හොඳ නැහැ. අපි යනවා අන්තිම ප්‍රශ්නද පුතේ මේක. තව තියෙනවද? මේක අපි කරා වගේ මතකයි නේ? ඔව්. right. මම දැන් දෙනවා ඉවරයිද පේපර් එක? මම ඔයාලට තවත් පේපර් එකක් ඩිස්ප්ලේ කරනවා. හැබැයි ඒක මේ ඔයගලන්ට ෆිසිකලි දෙන්නේ අතර දෙන්න විදියක් නැහැ. කෙලින්ම ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තමයි ඩිස්කස් කරන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා සෙන්ට්‍රල් ප්‍රොවින්ස් එකේ පේපර් එකක්. හරි? සෙන්ට්‍රල් ප්‍රොවින්ස් පේපර් එක. ඒකට රෙඩි වෙන්නකෝ. I'll bring it.
මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට තවත් පේපර් එකක්. අපිට තව වෙලාව තියෙනවනේ. ඒ නිසා අපි තවත් පේපර් එකක් ඩිස්කස් කරනවා. ඒකේ part 1 එක. questions 8ක් තියෙනවා. answers ටිකක් ලියන්න ටික කරන යන numbers වගේ දාගෙන පොඩක් කියවලා. හැබැයි right. අපි යමු first question එකට. Is a food chain. We all know that food chains are started from a green plant. The next would be grass. Can I explain grass? Grass eaten by grasshopper, then the chameleon. Number 2, මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ලියනවා ඔන්ලයින් දරුවන්ට පේනවද? Yes, Not an right, not an example for tuberous root. Tuberous means food storage root, which is not the food storage root. Not an example. It is not a food storage route. What is it? Online the route kyan. What is not, which is not the food storage route? Potato. Why? Potato is an underground stem. It is an underground stem. It's not a root. It's a stem under the ground. All other are roots. And they were roots. Carrot is a taproot. Sweet potato, lateral roots. Radish is a taproot. Third one, select the false statement. Varadi kahani about microorganisms. Kid. 1, 2, 3, 4. False statement. First one, cannot see from naked eye if taken singly. Correct. Second one, made out of by collecting one or many cells together. Yes, there are unicellular microbes as well as multicellular microbes. Microorganisms can change the properties of some matter. Properties of some matter. Like food spoiling can be done, no? Microorganisms causes only harmful effects. No, there are a lot of useful effects, only few harmful effects. False statement is a fourth one. Change of properties of some matter means food spoiling. Fourth one, what is the type of energy stored in objects due to change its shape? කියන්නකෝ
දැන් මේ පේපර් එක ඔයාලගේ අතේ නැති නිසා ඔයාලා උත්තර දුන්නොත් තමයි මම දැනගන්නේ තේරුණා කියලා දැනගත්තා කියලා. ඔන්ලයින් දරුවොත් එහෙම තමයි. ඔව් කතා කරලා කියන්න ඕන. Type of energy stored due to change in shape. හැඩය අනුව ලබා ගන්න එනර්ජි එක. මොකද්ද කියන්නේ? Potential energy. When you stretch a rubber band, it changes its original position, then rubber band gets potential energy. Potential energy. Fifth one, select the correct statement about pure matter. Pure, impure කියලා දෙකක් තිබ්බනේ. Elements and compounds are pure substances. Mixtures are non-pure substances. Pure substances have definite composition. Impure substances have no definite composition. Pure substances are made by only one component. Mixtures are made by more than one components. A homogeneous, එක වර්ගයක්නේ. Impure substances are heterogeneous. දැන් what කියන්න බලන්න. Correct statement about pure. කියන්නේ about elements and compounds. First one, composed of one type of atom. හරිද? එක වර්ගයක atoms වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක elements වලට නම් හරි. elements වල තියෙන එකම වර්ගය ඒනට compounds වලට හරිද? නැහැ. දැන් H2O කියන්නේ compound එකක්. මේක හැදිලා තියෙන්නේ hydrogen කියන elements atoms දෙකයි oxygen උයි. oxygen උයි hydrogen උයි සමානයිද? නැහැනේ වෙනස්. Composed of one or many types of atoms. මේක හරි. එකකින් හෝ කිහිපයකින් හැදිලා තියෙනවා. Made out of matter the same type. එකම type එකකින් හැදිලා තියෙන්නේ අන්තිමෙන් කියනවා made by combining metals or non-metals. Metals or non-metals. ලෝහ හෝ අලෝහ වලින් හැදලා තියෙන. එහෙම එකක් අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් අපි ඉගෙනගෙන නැහැනේ. කොහොමද හොයන්නේ අනිත් උත්තරය අනිත් ඒ වගේ. පළවෙනි එකත් වැරදි. 2 3 දෙන්නගේ. One or many types of atoms made out of matter of the same type. Composed by one or many types of atoms. That is the most suitable answer. මේ පේපර් එක ටිකක් අනිත් අපේ නෝට් ප්‍රශ්න වලදී අමාරුයිනේ. ඔව්. ඒක ಜಾති පේපර්ස් කරලා බලන්න ඕන try කරලා. හිතන්න තියෙන්නේ ගොඩක්. දැන් මොකද හෙට අනිද්දා grade 9 යන්නේ. grade 9 then grade 8 ඉවරයි. Student who observed the night sky recorded the following. රාත්‍රිය හස නිරීක්ෂණය. Select the true statements. A. Even though the position of a star relative to its constellation is not changing, but position of the planet changes with the time. Is it correct? Even though the position of the star is not changing. තරුවක් වෙනස් වෙන්නේ නැල්ලෝ. But the planet changes with the time. planet එක කැරකෙනවා. හරිද? හරිනේ? ඔව්. අපිට පේන්නේ ඔක අනිත් පැත්ත. අපිට පේන්නේ හැමදාම රැයට ඊස්ටර්න් හොරයිසන් එකකින් එන තරු වෙස්ටර්න් හොරයිසන් එකෙන් බහලා යනවා. ඇයි ඒ? Because we are moving from west to that is the apparent motion of the star. මේක හරි. B. There is no any hindrance. Hindrance කියන්නේ බාධකයක්. From outer energy sources to observe the constellation. There is no any hindrance from outer energy sources to observe the constellation. Constellations බලා ගන්න බාහිර ආලෝක ප්‍රභවයක් කියන්නේ light source එකක් අවශ්‍ය නැල්ලු. නෑ තමයි. ඇයි? Because the stars are luminous. They can illuminate by themselves. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේම light හදාගන්න පුළුවන්. ඒක හරි. C. The twinkling nature star are not observing planets.
Twinkle, twinkle is star. The twinkling nature in stars are not observed in planets. තරු මෙහෙම twinkle වෙනවනේ. ඒකට හේතුව දන්නවද? ඇත්තට මේගොල්ලෝ හැම වෙන්නේ නැහැ. නිමෙන off වෙනවා කියන එක අපිට පේන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? Refraction of light. ආලෝකයේ ගමන් මාර්ගය වෙනස් වීම. අපි තරුවක් දිහා බලන් ඉද්දී තරුවේ ඉඳන් අපේ ඇහැට එන light races වල position එක වෙනස් වෙද්දී තමයි වේගයෙන් අපිට පේන්නේ මේක blink වෙනවා වගේ මෙහෙම. එහෙම තරුව blink වෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. ඒක ඇවිල්ලා permanent light spot එකක්. මේක තියෙන twinkle nature stars are not top. අයි නැත්තේ පේනව නේද පොළොවට twinkle වෙලා. not observed කියලා වැරදිනේ. එහෙනම් මේක වැරදි. A and B දෙක හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හිතන්න තියෙනවා ඒකේ. හරි? ලේසි නෑ. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වගේ එකක් එන්න කියලා මේ සැරේ. ඇත්තටම කම්මැලිකමේ පාඩම් ගන්න නැතුව ඔහෙ නිකන් ඉන්නකොට පොඩ්ඩක් දෙන්න ඕන රත් වෙන්නත් එක හොඳ පේප් එකක්. Number 7. Which process is not directly related with human in occurrence of flood? ඒකට නම් කියයි. Process is not directly related. කෙලින්ම බලපාන්නේ නැත්තේ. With human in the occurrence of flood. Human activity which is not affected to the flood directly. Yes? Excess rain. අපිට කරන්න පුළුවන් ඒක නවත්තන්න බෑනේ අපිට. Number 8. Which cannot be explained using the given statements. Cannot be explained. Statement 1. Having particles which are separate from each other. එකිනෙකින් වෙන් වෙච්ච particles. ඊළඟට කියනවා having space among them. particles අතර ඉඩක් තියෙනවලු. මේකෙන් මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? Cannot be explained. කියන්න බැරි දේ. Discontinuous nature of matter. පුළුවන්. particles අතර ඉඩ තියෙන නිසා නේද තින්තරේ මේ දාපුවම spread වෙන්නේ. perfume එකක් spread වෙන්නේ. ඒක කියන්න පුළුවන්. Continuous nature of matter. Continuous nature. එහෙම උගන්ලා තියෙනවද සර්? නෑනේ. Discontinuous කියන එකයි continuous opposite word. එහෙම එකක් අපි දන්නේ නැහැ. ඊළඟට rising of ink through piece of blackboard chalk. හරි. chalk එකට මෙහෙම chalk එකක් මෙහෙම ink වල soak කරලා තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ? The ink is soaked by the chalk and rises through it. මේක දිග උඩට යනවානේ. It gives a discontinuous nature because of the spaces among the particles. Particles are the spaces නිසානේ පේන්නේ. ඒක හරි. Compressibility of gas. Yes. Gases can easily compress because of the spaces among the particles. That is also correct. The incorrect answer is the second one. Number 9. What is the unit used to measure electric energy? අයක හැමෝම කියන්න බලන්න. Electric energy. What is the unit used to measure electrical energy? විදුලි ශක්තිය මනින එකකේ. පුතේ විදුලි නෙමෙයි ඕනෙම එනර්ජි එකක් මනින්නේ ජූල්ස් වලින්. ඒක heat energy ද light energy ද හරි chemical energy ද අදාළ නැහැ. තියෙන්නේ energy කියලානේ. එහෙනම් joules. හැබැයි මෙහෙම ඇහුවා the unit of measuring current කියලා තිබ්බොත් මොකක්ද උත්තරේ? amperes. What is the unit of measuring potential difference? Volt. What is the unit of measuring resistance? Ohms. දැන් අහලා තියෙන energy ගැන. energy measure කරන්නේ joules වලින්. ඒ පොඩ රවට්ටන්න දීලා තියෙන්නේ. ටක් ගාලා අහුවෙනවා. අටේ ළමයි ටක් ගාලා අහුවෙනවා. ගොඩක් කියලා බලන්න ඒ කටරි දෙනවා. ඔගොල්ලෝ අද හෙට සබ්ජෙක්ට් දෙකක් තීදි කැපකිරීමක් කරලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මම උපරිමෙන් දෙන්න ඕන. උපරිමෙන් දෙන්න ඕන. ලියන්නත් දෙන්න ඕන ඊළඟට සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකත් උපරිමෙන්. ඒ ආව එකට ස්තුතියක් විදිහට. ඒකට ගරු කිරීමක් විදිහට දෙනවා දුවන්න දෙන්න ඕන.
හොයාගත්තද? හරි කියවුවා. බලමු. Given below are some reasons for adding food additives. Food preservation පාඩමට එනවා. Which statements are correct? A. Prevention of food spoilage. Is it is it a what do you call that aim of doing food additives? Yes, it prevent food spoiling. B. Increase the taste of food. Yes, sweeteners and others are added to enhance the quality of food. That means to increase the taste. C. Prevent the reaction of food with oxygen. Antioxidants are also one of the food additive. බලන්න food additive list එකේ තියෙනවා antioxidants කියලා එකක්. Antioxidants කියන්නේ ඔක්සිජන් එක්ක තියෙන බැඳීම නවත්තනවා. එතකොට නරක වෙන්නේ නැහැ. Antioxidants. ඔය තුනම හරි පුතේ ABC. තේරුණාද? ABC. All correct. 11. Select the false statement. අම්මෝ හරි වැරදිමයි අහන්නේ. මෙතනත් false. මෙතනත් correct. No direct answers. Select the false statement given about the photosynthesis occur only in green plants. Do you agree with me? Do you agree with me? Is that only happen in green plants? No. Photosynthesis occur in any other cells having chlorophyll. Some microbes even have chlorophyll like Euglena. All algae have chlorophyll. Color pattern, green algae. So they do photosynthesis. Another, some bacteria, they have chlorophyll. They are photosynthetic bacteria. Not only in plants. එක කියන්න නැති වුණාට chlorophyll තියෙන cells ඕන එක්ක සිද්ධ වෙනවා photosynthesis කියන එක. එවුග්ලිනාගෙත් තියෙනවා. එයා කොළ පාටයි නේ එවුග්ලිනා. ඒක වැරදි ගහන්නේ අනිත්වා කියවන දෙයක් නැහැ. මේක හරි. මේකත් හරි. මේකත් හරි. බලන්න. හරි උත්තර ටික අයින් කරා නම් ඉබේම උත්තරේ එනවා වැරදි එක. එහෙමත් ගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. නමුත් දැනගන්න දන්නේ නැත්නම් අද. ඔයාලා ඔය ෆොටෝසින්තසිස් වලට grade 8 වල ලියපු definition එක නෙමෙයි grade 11 ගිහිල්ලා ලියන්නේ. Number 12. Using what we can control the current flow according to need. What we can control the current flow. Yes. According to the need. අපේ අවශ්‍යතාවයට අනුව මොකෙන්ද අපිට current එක control කරන්න පුළුවන්.
fixed value resistor, bulb, a diode, light sensitive resistor. මං කියලා දෙන්න කලින් ඕගොල්ලෝගේ ආන්සර් කියන්නකෝ. ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් තියෙන්න එපා. You should have an idea. This is grade 8 paper, not grade 9. අවශ්‍යතාවයට අනුව resistance එක වෙනස් කරගන්න, current එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. You can't do it with fixed value resistor. It has a fixed value. You can't change it. You never can do it with bulb, with diodes, but you can do it with LDR. Light sensitive resistor can LDR, light dependent resistor. Amount of light falls change the amount of current flow. ආලෝකයේ වැටෙන ප්‍රමාණයට තමයි current එක තීරණය කරන්නේ. තේරෙනවද? කලෝරියේදී current එක අඩුවෙන් යනවා, light එකේදී වැඩිපුර යනවා. 13. Select the false statement about kidney. වකුගඩු ගැන අහන්න. kidney දෙකේ ඇඹරිලා යන්න දීලා තියෙන පේපර් එක. Blood flows into kidney through renal vein. ඇත්තද? මෙහෙම අපි යන්දානේ. එකකින් blood ඇතුල් වෙනවා. අනිකෙන් blood යනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇවිල්ලා blood එකක් තියෙනවා, blood එකෙන් එළියට යනවා. මොකක් වගේද? මේ තමයි අපේ urinary system එක. මේක අපේ urinary system එක. එක විදිහට පේනවා ඇති, ඒ වුණාට මේක අපේ urinary system එක. මේකේ blood අරන් එන්නේ කවුද? organ එකට. මෙයා කියන්නේ blood flows to kidney through renal vein කියලා. vein එකකින්ද artery එකකින්ද blood ගේන්නේ. artery එකකින්. එහෙනම් මේක වැරදි. වැරදි එක තමයි අහන්නේ. මේක ඉක්මනට මකමු. මකලා දැම්මා. හැබැයි අනිත් පොඩක් කියවලා බලන්න ළමයි. Located in the abdominal cavity. හරි. අපේ මේ diaphragm එක තියෙන්නේ මෙතන. මේ diaphragm එකෙන් පහළවට කියන්නේ abdominal cavity. එතනින් උඩට කියන්නේ chest cavity. එහෙම නැත්නම් thoracic cavity කියලා කියනවා. kidney තියෙන්නේ abdominal cavity එකේ. ඊළඟ left kidney position little higher than right. ඇයි? මගේ right kidney එක මේ පැත්ත පාත තියෙන්නේ, මේකට උස්සලා තියෙන්නේ. ඇයි මෙයා පාත් වෙලා තියෙන්නේ right kidney එක? To accommodate liver, second largest organ in the body. liver එකට ඉඩ දීලා accommodate liver. ඒක නිසා මෙයා පොඩ්ඩක් පහතින් තියෙන ලකුණු පැත්තේ. urea produce, yes, urea produce in kidney. මේ තුනම හරි, පළවෙනි එක වැරදි. Fourth one, 14th one. Select the correct statement about the given circuit. අර තියෙන circuit එක. Number 1. Bulb A and bulb B show same brightness, while bulb C has less brightness. AB දෙන්නගේ brightness එකයිලු, C වෙනස්ලු. බලන්න මේගොල්ලෝ කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ටික අමුතු විදිහකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. කවුද parallel ඉන්නේ? A and B. ඒතකොට A and C series ඉන්නේ. මේ දෙන්න series ඉන්නවද? මෙතනින් මෙහෙට ගිහිලා තියෙනවා. අය මෙහෙට එනවා. මේකට මේ පැත්තටම කරන්ට් එක යන්න පුළුවන්ද අපෝ? එහෙනම් මෙහෙම ගිය කරන්ට් එක එක්කෝ මෙතනින් ගිහිල්ලා ආපස්සට ගියොත් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම මේ දෙකට ගිහිල්ලා මේ ටික පත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි. මේ එලියෙන් තියෙනවා C කියලා එක්කෙනෙක්. හොඳට බැලුවොත් අමුන්ට පේනවා මේ ABC තුන් දෙනාම ඉන්නේ parallel. ඉතින් A ඉන්නේ මෙතන, B ඉන්නේ මෙතන, C එලියෙන් ගත්තොත් එකක් මෙහෙ, මේ තුන් දෙනාම ඉන්නේ parallel. බලන්න. බලමු අපි. bulb A මේක වැරදි.
The brightness of all bulbs are same. අන්න හරි. ඔක්කොගේම brightness එකයි. ඔය මේ C කියන එක නම් මෙතනින් කනෙක්ට් කරත් එකයි මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරත් එකයි. තේරුණාද? ඉතින් මෙතනින් ගලවලා මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරාම මෙහෙම නෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තුන් දෙනාම පැරලල් ඉන්නේ. චෝක් නේ? එක්කට හරියට උත්තර දුන්නා නම් ඇති. At least one 14 15 තවත් සෙට් එකක් තියෙනවා බලන්න කීවල 21 questions බලන්න මුළු පාඩමම තියෙන මුළු පොත් දෙකම තියෙනවා ඕකේ කම්බෂන් වලුත් අහලා තියෙනවා වැඩිපුර හැබැයි අහලා තියෙන්නේ second term එකෙන් මට පේන විදිහට which animal possess radial symmetry කාටද radial symmetry එකක් තියෙන්නේ radial symmetry කියන්නේ දන්නව ඇතිනේ they can cut into two equal pieces in many axes axis කිහිපයකින් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් that is radial symmetry who have radial symmetry hydra because it's a nidaria only the nidarians have 16 when phenolphthalein was added to liquid turns pink so what would be that liquid base it should be a base pink color දෙනවා නම් ඒක base එකක් when few drops of X was added to the same solution pink disappears and solution become colorless ඒකට දානවා තවත් එකක් දාපුවාම pink color එක නැති වෙලා ගිහිල්ලා colorless වෙනවා මොකක්ද ඒ දාලා තියෙන්නේ X එන මොකක් වෙනද මේ අහන්නේ there was a base okay base එකක් තියෙනවා මේකට phenolphthalein දාපුවාම pink color එකක් දෙනවා මෙයාට තව එක්කෙනෙක් ඇඩ් කරාම x කියලා pink color එක disappear වෙනවා කවුද එහෙනම් ඒ ඇඩ් කරන්නේ නැත්තේ acid එකක් මේ මොකක් ගැනද අහන්නේ neutralization reaction එකක් ගැන නේද අහන්නේ ඔව් base එකකට acid ටික දාගෙන ඉද්දි pink color තියෙද්දි එක drop එකක් දාපු ගමන් වෙනස් වෙනවා color එක නේ colorless වෙනවා ඒ කියන්නේ ඒකේ acid ඒකේ bases මුකුත් නැහැ acid උත් නැහැ දැන් මොනවද තියෙන්නේ ඒකේ water and salt only that is called neutralization reaction ඒකට කියන්නේ neutralization මෙන්න මේ දාලා තියෙන්නේ acid එකක් number 17 which zone contains unburned wax paper මේකේ unburned wax paper කොහෙද තියෙන්නේ C වල C කියන කොටස තමයි තාමත් දැවුම් නැති carbon particles තියෙන්නේ zone Z dark zone number 18 which is used during electroplating which is used මොන effect එකද ගන්නේ electroplating මං ක්ලාස් එක පටන් ගත්ත ගමන්ම කිව්වා ඔව් chemical effect chemical product of electricity අර ස්පූන් එකකට copper plate කරේ අපි magnetism is එකක් කියනවා contact force contact forces කියන්නේ පුතේ ළඟින් touch වෙන්න තියෙන force එකක් contact force කියන්නේ එක ළඟ touch වෙන්න ඕන remote force කියන්නේ touch වෙන්න ඕනේ නැහැ ඈතින් තිබ්බත් ඇති ඔය electrostatic charges වගේ මෙම ළඟට ගෙනාවොම එයා repel වෙනවා එක්ක attract වෙනවා තව කියන not a contact or remote force මොකද දන්නේ magnetism කියන එක magnetism අපි north south pole දෙකක් ලං කරොත් ඈතදී උනත් attract වෙනවද ඇවිල්ලා ඒත් එක්කම north pole දෙකක් ලං කරොත් repel වෙනව නේද touch වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ මේ දෙක එහෙනම් ඒ වගේ forces වලට මොනවද කියන්නේ remote forces කියලා කියන්නේ magnetic force කියන්නේ remote force එකක් මෙහෙම එකට ගෑවිලා තියෙන forces නෙමෙයි remote force B only 20
which cannot be observed during a chemical change. Cannot be observed during a chemical change. Chemical and physical changes කියලා දෙකක් තිබ්බනේ. Cannot be observed. Change in state. Emission of heat. තාපය පිටවීම. Emission of gas bubbles. මම උත්තරේ කියන්න කලින් තමුන්ට තියෙන උත්තරේ කියන්න එච්චරයි. මට හිතා ගන්න පුළුවන් තමුන්ගේ දැනුම මට්ටම එතකොට. බය නැතුව කියන්න ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මමනේ අහන්නේ. ඔය ගෙවල් වල ඉන්න ළමින්ට ඕගොල්ලෝ පේන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ මේ පන්දින ළමින්ට ගෙවල් ළමයි පේන්නෙත් නැහැ. Cannot be observed during a chemical change. ඕක ඔච්චර හිතන්න දෙයක්ද? chemical change and physical change කියන එකේ difference එක දන්නවනම් ඔකට උත්තරේ නිකම්ම ලැබෙනවා. මොකද්ද chemical change එකක් කියන්නේ? මොකද්ද physical change එකක් කියන්නේ? What is physical change? No new substances form, only the state of matter is formed. Like ice turn into water. What is chemical change? New substances are formed. අලුත් දේවල් හැදෙනවා. Maybe gas evolution. Sometimes temperature increases. Sometimes temperature decreases. Precipitations, color changes, sound. ඒවා chemical නේද? හැබැයි change in state කියන එක ඇවිල්ලා physical change එක. ඒක තමයි physical changes. අනිත් ඔක්කොම chemical changes. ඒකත් ඉවරයි. Number 21. What can you observe after the given setup is kept for few minutes? මේ මොකද්ද මේ? මේ egg membrane එකයි thistle funnel එකයි තියෙන්නේ. ටිකක් වෙලා තිබ්බහම salt with condis. මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැත නේද? මොකද්ද වෙන්නේ? Target the concentration of very වතුර? Is it inside the thistle funnel or outside the thistle funnel? The concentration of water is high. Where? Outside or inside? Outside. Inside the thistle funnel, concentration of water is less. Then what happened during osmosis? From high concentration to low concentration, water enters. From where to where the water enters? From outside to inside the water enters. As a result, water level in the thistle funnel increase. Purple color gives. Understood? Liquid level inside the thistle funnel? Yes. Eka hari. The liquid level beaker thistle funnel will be equal. Nah. Water inside the thistle funnel turns purple. Purple? Oh, hey, condensing. Purple tama. The liquid level inside the thistle funnel decrease. Decrease නම් වෙන්නේ නැහැ කෙලසවත්. දෙකක් වැරදි. බලමු ආයසරයක්. What can you observe? Can you observe කියලා අහන්නේ. ඕහෝ ඔහම ඉන්න. Liquid level inside the thistle funnel increases. ඒක හරියටම හරි. බලන්න දෙයක් නැහැ. Liquid level beaker and thistle funnel will be equal. ඒක වැරදි. Water inside the thistle funnel turns purple. Turns purple කියන්න පුළුවන් කොහොමත් එක purple නේද salt with condis කිව්වම. මේ කොහොමත් එක ලුණු වතුරයි ලුණුයි කොන්ඩිසුයි තියෙන්නේ එළියේ තියෙන්නේ නේද? sorry. කොන්ඩිස් තියෙන්නේ එළියේ. එන එක වැරදිනේ. මෙන්න හරි උත්තරේ. පළවෙනි එක විතරයි. මම දැක්කේ thistle funnel එක ඇතුලේ වගේ thistle funnel එක එළියේ තියෙන්නේ කොන්ඩිස්. එහෙනම් එළියේ තමයි දම් පාට වෙන්නේ purple color. අන්න ආන්සර් එක. තව තුනයි. තව තියෙනවා. 25ක්. Not an excretory organ. ඒක පුළුවන්. What is not an excretory organ? Anus. Anus. ඒකින් අහලා තියෙන්නේ
feces කියනවා excretory product කියලා. මොකද feces remove වෙන්නේ anus එකෙන්. ළමයා ගත්තොත් feces කියන එක excretory product එකක් නම් anus එකත් excretory organ එකක් වෙන්න ඕන. නෑ. 23. Select the correct statement. Music created through regular vibrations. Correct. හරි. Frequency of a can be changed by changing the length of it. Oh. අපි ගිටාර එක මෙහෙම ඇඟිලි ලං කරගෙන කරන්නේ vibrating length එක වෙනස් කරන එක. ඒක හරි. Frequency of biggest wire in the guitar is high. Frequency of the biggest wire in guitar is නෑ. biggest කියලා කියන්නේ මහත වයර් එකේ කියන එක. ඒකේ frequency අඩුයි. thin එකේ තමයි වැඩි වෙන්නේ. Human ears audible for any frequency වැරදි. ඕනෑම frequency එකකට ඇහෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් තව එකක් වැරදෙන්න ඕනේ මේ කොහේ හරි. වරද්දමු. Music created through regular vibrations හරිද? Frequency of can be changed by the length of the wire. ඒක නම් හරි. හැබැයි frequency of what? මොකක් වුණත් frequency can be changed by changing the length of it. හරි. දෙකක් තිබේවි. මට මේ පළවෙනි උත්තරේ පොඩි අඩුපාඩුවක් පේනවා. non rhythmic sounds ඒ කියන්නේ music is created by regular frequencies. frequency එක regular නම් තමයි music දෙන්නේ. vibrations කියන එක නෙමෙයි. තේරුණාද? frequency කියන එක වෙන්න ඕන. ඒ නිසා පළවෙනි උත්තරේ අපිට ගන්න බෑ. මෙන්න මේක හරියටම හරි. අය බලන්න දෙයක් නැහැ. 24. Which process are responsible for renal stones? Guess tibba. Renal stones කියන්නේ kidney stone හැදෙන්නේ. Less consumption of water. හරි. වතුර බීවි නැතුනම හැදෙනවා. Consumption salty food. හරියටම හරි. වැඩිපුර ලුණු වගේ කෑවම එනවා. Smoking and taking liquor. ඒකටත් එන්න පුළුවන්. Addition of heavy metals and toxic substances to the body. නෑ. ඔකේ හරියටම ගත්තොත් පුතේ AB දෙක විතරයි ඩිරෙක්ට්ලි ඉන්නේ. AB දෙක විතරයි. මේ වගේ හැදෙන්නේ kidney disorders හැදෙන්නේ. කියන්නේ kidney malfunctioning වගේ දේවල්. පහුගඩු නතර වෙනවා ඒවා තමයි failure renal failure. AB දෙක තමයි kidney stones වලට හේතුව. last one. මම ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. hypothesis කියනවා ඒවා ඔයගොල්ලන්ට තිබ්බේ නැහැ. ඒ ගැන මම දැන් කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. නිකන් බොරුවට මම කැමති නැහැ මොලේකුල් වල කරන්න. මේ අපි බලපු පේපර් එක 2019 year end assessment grade 8 Central Province නුවර පේපර් එක මේක. right? හිතා ගන්න මේ තව තියෙනවා මේ second part එකේ. පේනවද? නියම පේපර් එකක්. shock. හැම දෙයක්ම ගැන අහලා තියෙනවා. photometer everything. nervous system. උත්තරක් තියෙනවද කොහෙද අන්තිමට? මේ ඇමීබත් ඉන්නවා ඒකේ. අතට ඇති. good luck. ලබන සතියේ පන්ති ගැන මම තීරණයක් දැම්ම දෙන්නේ නැහැ. WhatsApp group එකේ බලන්න. සුමේස් එක පොඩක් කතා බහ කරලා මම තීරණයකට එන්නම්. බොහෝ විට ඒක තීරණය වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ලබන අඟහරුවාදා මොකද තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක කියන එක අනුව. මොනවද තියෙන්නේ? මට කියන්න යන්න කලින් Tuesday තියෙන්නේ මොකක්ද සබ්ජෙක්ට් එක? 13 Tuesday. civic ලේසි නේද? මොකක්ද ලේසි ඔය කැඩේ? civic විතරම තියෙන්නේ. English මොනවද? English කියන හරි. අපි බලමු. මම සුමේසර් එක කතා කරලා group එකට message එකක් දාන්නම්. ඒක බලලා එන්න. හරිද? නිකන් එන්න එපා හොහීනෙන් වගේ. group එකේ messages check කරලා බලලා එන්න. right, okay, then good luck in the exam. ගියසට ලකුණු ගන්න ඕන.